and Chag Pesach Sameach. So this is a little bit one of those quiet Shabbatot. It's always the end of a festival. Everyone is already looking forward that soon they can have a pizza again, and other things, and traveling around, which is also good. So usually, it was also our minhag a little bit to, after the first 2 days of Pesach, just to jump into the car and go a little bit away. But this time we are here and celebrating together with you Shabbat and the seventh day of Pesach. And I invite you, if you have the prayer books in front of you, also those at home, it's the Machzorim, and we're on page 16, where we have an opening reading from Erich Fromm. And there he says, the enslaved man has no concept of freedom, yet he cannot become free unless he has a concept of freedom. The biblical story gives an answer to this paradox. The beginning of liberation lies in man's capacity to suffer, and he suffers if he is oppressed physically and spiritually. The suffering moves him to act against his oppressors, to seek the end of the oppression, although he cannot yet seek a freedom at which he knows nothing. If man has lost the capacity to suffer, he has also lost the capacity for change. In the first step of revolution, however, he develops new powers which he could not have had while he lived as a slave. And these new powers eventually make it possible for him to achieve freedom. In the process of liberation, however, he is in danger of falling back into the old pattern of slavery. Does God make it possible for man to become free by changing his heart? Does God intervene in the historical process? No. Man is left to himself and makes his own history. God helps, but never by changing man's nature, by doing what only man can do for himself. So to put it in my own non-theistic language, man is left to himself, and nobody can do for him what he is unable to do for and by himself. These are powerful words, and I'm thinking a little bit about our current political situation around us and all the world. So perhaps this is a little bit the question, if in the early 2000s perhaps we were a little bit too much occupied with enjoying all the freedom and how freedom unfolds, and not always thinking about how to protect and how to maintain freedom and how to be responsible with the gift of freedom. And so perhaps that is why we see the emerge of so many autocracies around us. May we here in the UK be very careful and listen and look and do what we can do, that the freedom we enjoy here, especially also as Jews, is not just free, it comes with indeed its responsibility. I now I'd like to invite Jillian to light for us the festival candles, and this evening it's Shabbat and Yom Tov, and if you're able to, please rise. We're on page 18 in our Machzorim. Amen. Thank you. Please be seated. And our Machzor has a wonderful reading, Psalm 143, which you can find on page 23, and it continues on page 25, and I invite you to read it responsively with me. God, hear my prayer.
listen to my pleading. In your faithfulness and justice answer me, and let not your servant be tired, and for no one is truly just in your sight. For the enemy persecutes me, to crush my life into the ground. He made me dwell in darkness, like in the dead no long ago. And my spirit was faint within me. I remember the days that are past. I meditate on all you. I stretch out my hand to you. Make haste to answer me, God. Do not hide your face from me. In the morning, bring tidings of your love. Show me the way that I should walk. Deliver me from my enemies. Take me to do your will. And let your spirit guide me. Thank you. And on page 80, so we'll make a big jump to page 80, where we'll find the first of the two psalms for Shabbat that were chosen by the editors of this Mahzor. The first one is Psalm 92, a psalm to sing for the Sabbath day. Mizmor shir leyom ha-Shabbat, tov lehodot la-Adonai, ulezamer leshimcha elyon, ulezamer leshimcha elyon. Mizmor shir leyom ha-Shabbat, tov lehodot la-Adonai, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינו. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך ארנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. צדיק כתמה יברח, יברח, צדיק כתמה יברח, צדיק כתמה יברח, יברח, צדיק כתמה יברח, כארז בלבנון יזכה, כארז בלבנון יזכה, כארז בלבנון יזכה, יזכה. שתולים בבית אדוני, שתולים בבית אדוני, שתולים בבית אדוני. עוד ינבון בשיבה, עוד ינבון בשיבה,
Od yenavun beseva, od yenavun beseva, deshenim vera'anim, deshenim vera'anim, deshenim vera'anim, Ihu. Lehagid ki asha Adonai, lehagid ki asha Adonai, Tzuri velo avlatabo. And on the next page, Psalm 93, Adonai malach geut lavesh, lavesh Adonai ozhid azah. Afti kontevel baltimod, nachon ki zachar me'az me'olam ata. Nasu neharot Adonai, nasu neharot kolam, yisu neharot doch yam. Mikolot mayim, mayim rabim, adirim, adirim, mishbereham, mikolot mayim, mayim rabim, adirim, adirim, mishbereham, adir bamarom Adonai, 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 adir bamarom Adonai. Edotecha, the proofs you give are very sure. Holiness is the mark of your house, O God, as long as time endures. And on the next page, we have Psalm 122. I rejoice when they said to me, let us go to the house of God. And now our feet are standing inside your gates, O Jerusalem, Jerusalem, rebuild as a city where all are united together. Here the tribes came up, the tribes of God, for it is the mark of Israel to thank the name of God. There were the seats of justice, the thrones of the house of David. Pray for the peace of Jerusalem. May those who love you prosper. Peace be within your walls, tranquility inside your homes. For the sake of my family and friends, I call out, peace be with you. For the sake of the house of the Eternal, our God, I will seek your ground. Please rise as we turn to the words of the Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai ha'mevorach. Baruch Adonai ha'mevorach leolam va'ed. Baruch Adonai ha'mevorach leolam va'ed. Please be seated, but I invite Ethan to please join me. We'll take the prayer book. And we're on page 84 and 85. And on page 85, actually, at the bottom, you can find one page before. And this one. Blessed. Blessed are you, our living, whose word brings on the evening twilight, who opens the gates of dawn with wisdom, and with foresight makes times pass and seasons change.
Your plan sets the stars in their courses in the sky, creating day and night, turning light into darkness and darkness into light. You make the day fade away and bring on the night, separating day and night. You are the ruler of the hosts of heaven. Blessed are you, God, who brings on the evening twilight. On the top of the next page, page 86, Ahavat Olam Beit Yisrael Amcha Ahavta. Torah u'mitzvot, chukim u'mishpatim otanu limadeta. Ken Adonai Eloheinu b'shochbeinu v'kumenu, nasiach b'chukecha, ונזמח ונעלוז בדברי תורתך ומצוותיך וחוקותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגה יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב את עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. וחיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. ושיננתם לבניך ודיברת בם. ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. וקשרתם לאות על ידיך. וחיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Wonderful. And we'll turn to page 98, please. And there you can first read here this part. So the Eternal say. The Eternal said to Moses, "Speak to the children of Israel, and tell them that each generation shall put tzitzit on the corner of their clothes, and put a blue thread on the corner tzitzit. Then, when this tzitzit catches your eye, you will remember all the commands of the Eternal and do them. Then you will no longer wander after the desires of your heart and your eyes, which led you to lust." Thank you. And just continue here, because that's also what you... למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. יהיו לכם לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם. אמת. Adonai Elohim Emet. Thank you very much. Well done. And we're in the middle of page 98. All this is true. Emet ve'emuna kol zot ve'kayam aleinu, ki hu Adonai Eloheinu, ve'en zulato, v'anachnu Yisrael amo. העושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר. וראו בניו גבורתו, שברו והודו לשמו ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. משה ובני ישראל, לך אנו שירה בשמחה רבה. אמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות, אוסף אלה. מלכותך אדוני אלוהינו, ראו בניך על הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, לעולם ועד. ונאמר, כי פדה אדוני את יעקב, וגואלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. And on the bottom of page 99, the reading of God's gift, peace, joy, and rest. Source of our life and our sovereign, cause us to lie down in peace and rise again to enjoy life.
Spread over us the covering of your peace. Guide us with your good counsel and save us for the sake of your name. Be a shield about us, turning away every enemy, disease, violence, hunger, and sorrow. Shelter us in the shadow of your wings, for you are a God who guards and protects us, a ruler of mercy and compassion. Guard us when we go out and when we come in, to enjoy life and peace both now and forever, and spread over us a shelter of your peace. Blessed are you, God, spreading the shelter of peace over us, over your people Israel, and over all the world. Baruch atah Adonai haporech sukat shalom aleinu ve'al amo Yisrael ve'al kol ha'olam. And we are on the beginning of page 100. Please join me. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. And if you are able to, please rise as we turn to the words of the Amidah, page 100 and the following pages. Adonai sefata tiftach ufi agi tehilhatecha. Adonai sefata tiftach ufi agi tehilhatecha. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avotenu ve'Elohei imotenu, Elohei Avraham ve'Elohei Sarah, Elohei Yitzchak ve'Elohei Rivka, Elohei Yaakov ve'Elohei Rachel ve'Elohei Leah, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ושרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מטימת הרב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם. מחכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, תומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממיד ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיה המתים.
אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יעללוך סלע. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. אתה וחתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך, וקרבתנו מלכנו לעבודתך. ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת, ותיתן לנו אדוני אלוהינו באהבה שבתות למנוחה ומועדי לשמחה, חגים וזמנים לששון. את יום המנוח הזה ואת יום חג המצות הזה, זמן חירותנו. מקרא קודש שכל יציאת מצרים, אלוהינו ואלוהי אבותינו, יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר וזיכרוננו ופקדוננו וזיכרון אבותינו ואמותינו וזיכרון משיח בן דוד עבדך וזיכרון ירושלים עיר קודשך וזיכרון כל עמך בית ישראל לפניך לבלתה ולטובה לכן ולחסד ולרחמים לחיים ולשלום ביום חג המצות הזה. זוכנו אדוני אלוהינו בו לטובה ופוקדנו בו לברכה והושיענו בו לחיים ובדבר ישועה ורחמים חוס וחוננו כי אליך עינינו כי אל מלך חנון ורחום אתה והזיענו אדוני אלוהינו את ברכת מועדיך לחיים ולשלום לשמחה ולששון כאשר רצית ואמרת לברכנו קדשנו במצוותיך שמחנו בתורתך דרבנו מטובך שמחנו בישועתך וטהר ליבנו לעובדך באמת. הנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון בשמחה ובששון שבת ומועדי קודשך וישמחו בך ישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת וישראל והזמנים. Page 107. Be pleased with your people Israel and listen to their prayers. In your great mercy delight in us so that your presence may rest upon Zion. Our eyes look forward to your return to Zion in mercy. Blessed are you, God, ever restoring your presence to Zion. We declare with gratitude that you are a rock and the rock of the generations before us. מודים אנחנו לך, שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו לעולם ועד. צורנו, צור חיינו ומגן ישענו, אתה הוא לדור ודור. נודה לך ונספר תהילתך, על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפוקדות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נבלותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובוקר וצהריים. הטוב כי לא חלו רחמך המרחם, כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לך. ועל כולם יתברך ויתרומם, ויתנשא תמיד שמך מלכנו לעולם ועד. וכל החיים ידעוך סלע, והללו ויברכו את שמך הגדול באמת, האל ישועתנו ועזרתנו סלע. ברוך אתה אדוני, הטוב שמך ולך נאה להודות. שלום רב על ישראל עמך, תשים לעולם. שלום רב על ישראל עמך, תשים לעולם. כי אתה הוא מלך אדון,
לכל השלום, כי אתה הוא מלך אדון לכל השלום. שלום רב על ישראל עמך, תשים לעולם. שלום רב על ישראל עמך, תשים לעולם. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שלום רב על ישראל עמך, תשים לעולם. שלום רב על ישראל עמך, תשים לעולם. ברוך אתה אדוני ומברך את עמו ישראל בשלום. And we have a moment for our private prayers. You may be seated. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך אדוני צורי וגואלי. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל העולם. הוא יעשה שלום, הוא יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. הוא יעשה שלום, הוא יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו Amen. So there are two readings I would like to add before we turn to the Omer counting. And the first one is our prayer for peace. And on page 638, we have a short poem, 38. It says, peace, the great meaning.
Peace, the great meaning, has not been defined. When we say peace as a word, war, as a flare of fire leaps across our eyes. We went to the school. Think war, cancel war, we were taught. What is left is peace. No, peace is not left. It is not canceling. The fire and human peace is our deep power, born to us of wish and responsibility. And on page 650, we prepare for the counting of the Omer. One of the prayer units that has its root in the ancient temple service is the counting of the Omer. In the temple days, the grain harvest was initiated with an elaborated ritual, the climax of which was the weaving of a measure, Omer, of barley at the altar by the officiating Kohen. This measure of barley was reaped on the second day of Passover and brought to the temple for the ceremony. The grain harvest thus initiated lasted 7 weeks, starting with the barley harvest on Passover and ending with the wheat harvest on the Feast of Weeks. The Bible is quite specific about the start and the end of the grain harvest. And so we will do our obligation to indeed count the Omer, and in our wonderful books we have on page 660 and 661 two texts for the 6th day of Omer, which begins now as we begin the Shabbat day also. And there it says, first from Heinrich Heine, the urge to oppress others is one of the ingredients of human behavior, and when we complain, as constantly happens these days, about civil inequalities, we only look upwards at those whose privileges offend us. We never look downwards, never think of raising to our level those whom traditional injustice stubs, our inferiors. When we see those below struggling to climb up, we are annoyed and hit them on the head. And Amos Oz says, violence is like darkness. One look out into it and one sees one's own image in the window, apparently peering back from the dark. It's a part of you out there. It's a part of you. You think it's something different, like the wolves and the jackals and the foxes, or, for that matter, the Arabs or the enemies or the pogrom makers. It's part of you. That reflection across the window pane in the dark is a distortion of you, but it's you nonetheless. And the sooner you realize it, the less blood you are likely to shed, and the less hatred, violence, and destructions you are likely to inflict on others and yourself. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al tzfirat ha'omer hayom shisha yamim la'omer. Today is the 6th day of the Omer. And with the thoughts also still of Amos Oz and Heinrich Heine in our ears, I invite you to please rise as we turn to the words of the Aleinu, which you find on page 108. So we return to page 108, and if you're able to, please rise. Aleinu leshabeach ladon hakol, hateit kidula leotze bereshit, asher bacha banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato, ve'anachnu korim u'mishtachavim u'modim livnei melech malchei hamlachim hakadosh baruch hu
שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. And we turn to the Kaddish. And on page. Thank you, Rabbi. So page 110. At the top of the page we say, we remember all those Jews and Gentiles alike who help their fellow creatures to freedom, who assisted the poor and the persecuted, and have now gone to the eternal rest. Remember in our heart those we have known and who no longer share this festival with us. Many have no mourners to remember them, and their names are lost beyond recall, but they are never forgotten by you. May Kaddish be a memorial to them in this word. They have their reward in the place of rest, for you are faithful. So remember today all those who died in the last Shloshim. Naomi Khan, wife of Leopold Khan, mother of Leonard and David Khan. Cheryl Baruch, partner of David Faulkner, former wife of Fauzi Baruch, and grandmother of Oliver, Charlie, Leila, Georgia, Alexandra, and Evie. Ruth Avidan, wife of Rabbi Hillel Avidan. Jeffries Joseph, husband of Sandra Adams. And we also remember all those who Yasas followed this season. Michael Ullman, father of Anne Samuels. Jerome Schwartz, grandfather of David Kane. Sadie Sarah Morris, mother of Vivian Opler. Irvin Charles, husband of Joya Childs, father of Naomi Etherton, Saul Childs, grandfather of Daniel Etherton. Stanley Grainsford, husband of Sheila Grainsford. Masha Gerber, mother of Hilary Cowell. Anne Beards, mother of Marion Style. Alan Glynn, brother of Avril Krolik. Pauline Schindler, mother of Roland Schindler. Harold Robbie, husband of Valerie Robbie, father of Lisa, Maurice, and Gary. Does anyone want to add any other names this week? Zichronam Livracha. For their memory, we say the Kaddish on page 110. יתגדל ויתקדש שמי רבה, תיאמר ממרח חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחלדי בכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריחו, לעולם מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה. תמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שמי רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Please be seated. So tomorrow there's a Chag Pesach service and Shabbat service at 10:30,
And Yom HaShoah commemoration will be on Wednesday, 23rd of May at 6:45 for 7 o'clock start. If you'd like to come, please inform the office. Yeah, so it's 23rd of April, so it is this week, Yeah. this coming week, so please let the office know. For those who are on YouTube, you see that in the top corner, I don't know, so that direction, I guess, or that direction, there is a little banner to vote for Israel or vote our Israel. So we're still in those days where you can register for the election of the World Zionist Congress. You need to register in order to vote then in June. It is very easy, even so it's not very sophisticated to register. The website is simple but effective. So just your name, your email address. You need to pay £1, and that's it. And you need to upload an UK ID. So everything what is a legit ID also when you would go to vote in another official election in the United Kingdom, it's acceptable. And then you will get just a confirmation that you're paid, and by that you're also registered. Please do so. Those of our friends who are from Israel, if you have voted in the last Knesset election, you are not entitled to vote, but everyone else who has a permanent residency within the UK and is Jewish can vote. And it's quite important. It is about the setup of the Parliament of the Jewish people, who is sitting around the table when some of the really important definitions, for example, who is Jewish, what is the outlook of the Jewish people for the future, but also some really hands-on decisions like every year $1 billion are allocated between the different groups in Israel and outside of Israel. So when we are sitting at this table, we have also a chance to get a little bit for activities we are organizing, our youth movements, but also in Israel, the reform movement. They are all heavily depending on those allocations of money. So please, it's important that we have you then in June all to vote our Israel. So therefore, this is an important period. You have time till the 13th of May, but please don't wait to the last day. It's better to do it now, because if there's any problems, you can address them immediately. For example, with me or with Chaim or Michael Kohn, we are your champions here in the community. We conclude our service with Adon Olam on page 120, if I'm not mistaken. 320, thank you. Adon Olam asher malach b'terem kol yitzir nivra et nasa kechefzo kol azai melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol levado yemloch nora והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמזרע והוא אלי וחי גואלי וצוחב לי ביום צרה והוא ניסי ומנוסי מנת כוסי ביום אקרא בידו אפקית רוחי בדישון ועירה ואם רוחי גבייתי אדוני לי ולא ירא
אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, ועת נשא כחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. Shabbat Shalom and Pesach Sameach.